I became a total orphan at an age of 9 heading to 10. And it was a bad experience for me at that time because my mom was a giver. My mom was, yani alikuwa, yeye ndiye amelea mandugu zake wote. Mimi sikuwa ishi bila watu kwetu. So like all my uncles had lived in our house. So when she passed on, I thought those were the people who could hold my hand, you know. Yeah. Au ndio watanishika mkono, wanisaidie. But then vile tu tulimaliza matanga kuzika mama yangu, everyone left. Hiyo ilikuwa itakuwa sawa na Servant Boys. Tuko hapa now, their names are Falenzy and Ringstar, lakini right now they are going to tell us what their huduma number names are. Karibuni. Hey. Thank you so much. Good to see you. Your music is amazing. You're encouraging so many Kenyans. Thank you. Asante sana. Aya, tuanze na Falenzy. Yeah. Introduce yourself to us. Tell us who Falenzy is. Na majina ya ID ni gani? Kwa majina anajulikana kama Steve Barongo. Na majina ya usanii anajulikana kama Falenzy, aka the Servant Boy. Actually, Falenzy is just a born again, simple guy who loves Jesus Christ as his personal savior. Okay. Yeah. Where did you get the name Falenzy? What does it mean? Falenzy is a royal name. It's used actually even now in palaces, you see. Which palaces? Sana here in England. Yeah, The royal in England, family. the royal family. Okay. Yeah, so that name I was given by my grandmother. Yeah, because I used to sing when I was young, and then Kumuja kanambia you shall be utakuwa a great musician in future. Wow. Hiyo ni history poa. Yeah. Karibu sana Ringstar, tell us about yourself. Mimi najulikana kama majina ya ID najulikana kama Walter Ouru Nyabaro. Also known as Ringstar, the Servant Boy. Jina Ringstar obvious, lazima ni explain why Ringstar. Yeah. Ringstar, I've been feeling like I will be a leader from since I was a young boy. So when I was in primary school, I could observe, nilikuwa naona bell ring alikuwa a very key person in our school. Akiamka tu aenda ashike bell tu hivi. Akifanya hadi mwalimu kama alikuwa na topic anaachia hapo anaondo. So it was commanding from the people in leadership to everyone. Yeah. And it was giving direction at the same time. Ikilia wakati wa lunch unajua ni lunch. Yeah. Ikilia wakati wa kuchange lessons unajua from this to this. Yeah. And also star ni nyota. Na nyota ilitumika to give direction equally to the wise men when they were going to see Jesus Christ when he was born. So a ringing star, it's a calling to direct. As a leader, I am called to direct, and that's why we are doing gospel music. We are born again and we're giving direction to the young generation. Yeah. I saw that you recorded your first song when you were in primary school. Yes. Tell us about that experience. Hiyo ilikuwa kitambo kidogo ama? Yes, ilikuwa class 4. Yeah, class 4. Hiyo time we were listening. Okay, sikuwa nimeokoka. Tulikuwa tunasikiza a lot of Isa, a lot of Nameless, a lot of these artists who were urban artists. Local, yeah. Local artists, and tulikuwa fans sana. And my uncle alikuwa anaitwa Rastaman. Alikuwa anapenda muziki sana. Alikuwa na upara. Alikuwa anavaa inaitwa aje hizi kofia za zile za rasta. Yes. Alikuwa anapenda sana muziki. So alikuwa anatupata tukirap. Akatuambia nawapeleka studio. Wow. Yes. Hey. So he took us to a studio ilikuwa inaitwa Caleb Tai in Kisii, iko mpaka wa leo.
but that time ilikuwa na analog. Ilikuwa analog production. So being children, hatujajua the writing skill nini, ku arrange music and you get it. Yeah. So tulienda studio, tukaambiwa chances are 3. Yeah. 3 chances. Munaimba from kwanza mpaka mwisho. Tuko vijana wangapi? 3. Mmoja anaimba verse 1 na chorus, mwingine verse 2 na chorus, mwingine verse 3 na chorus. Mimi ndio nilikuwa naanza. Nilianza ni karibu mara ya kwanza. Hiyo chance ya kwanza ikaungua. Tukageuza ile ingine, ule mwingine aanze tuone kama atafika. By that time mimi nishikanisha. Chances 2 ya 3. Tukaambiwa hiyo time, studio time imeisha, endeni nyumbani. Oh no. Hatukuipata hiyo song. Hiyo ilienda hivyo. Yes, but that was the first time I ever entered a studio to record. I was in class 4. Wow. Can you just tugusia that song a bit? Can you remember? Ilikuwa mbaya. Tugusie tu tucheke. Akifamili. Sijui nini kata kabirika. It was bad. It was by the name was Kata Kabirika. What was it about? So Just funny. like dance. Oh, Yeah. yeah, that's a good dance style. You guys can pick it up. Bro, yeah, but it Pick can, it up on the next release. Kata Kabirika. Mimi nimewapatia assignment. Ilikuwa noma sana. So, me, actually my first song ilikuwa inaitwa Shetani. Yeah. Shetani wewe nenda, Shetani wewe toka. So, that time actually I was ndio nilikuwa nimeanza ku transit from secular nikiingia gospel. You see. Yeah, so I recorded it in class 7. I was in class 7. Yeah, class 7. Wow. Nani alikusponsor? Niliuza kasimu nilikuwa kale kama Oh. For the love of music. Yeah, for the love of music. Na huyo producer actually anaitwa Denamoxi. Kaniambia Falenzy, nasikia ngoma iko sawa lakini huwezi record bure. Juu pia yeye hakuwa na simu. So aliniona Leta simu, mimi nitakurecord. Yeah. And just for the love of music, I really loved music. Nikatrade in. Wow. And then you've been singing for 15 years. Yes. Recording. Yes. Is Yes. it? Yes. 15 years. Yeah, okay, 15 years combined. Life imetuchapa. Hizo Hivyo, spaces hivyo. in between. Spaces between studies, rugged. Then tukakuja sasa kupatana mwisho sasa. Wow. And tell me about the studies. What were you studying? Okay, mimi naweza sema I was in kustudy nilisoma vizuri but na challenges. Okay. Hiyo time sikuwa najua kubalance music with school. Of which it's something that every upcoming artist who is in school really needs to know, because ukiconcentrate sana into music unasahau maneno ya kusoma. So mimi nilisoma primary school Nyanchwa, nikatoka Nyanchwa nikaenda Omobera boarding school, nikatoka huko nikaenda high school. Hiyo sana ni primary, nikatoka primary nikaenda high school, nilienda Nduru Boys. Unaweza sikia hata jina peke yake. Nduru. Wapi Nduru? Hapo ndio ilikuwa crook. Huyu jamaa alikuwa crook sana. So sikumaliza, unaget. Nika co-expelled. Kwa nini? Niliepa shule. Kwa naepa naenda kuimba. Naenda Migori, unajua Nduru iko Rongo. Na sasa kulikuwa na Migori showground. So ilikuwa hapo karibu. So tulikuwa tunajua show iko karibu. Na shule yetu tulikuwa tunakuwa allowed kwenda showground. So nilikuwa na hepa naenda show. Kulikuwa na nini ilikuwa inaitwa Omega 1. Kwanga ni muziki tu. So I really wanted to, nilikuwa nataka at least kutafuta chance kama naweza pewa niimbe kwa hiyo Omega show. Yeah, so nikaepa shule kurudi, kumbe wochia shaniona. Nikarudi na mlango wa nyuma. Sikulizwa, Monday ikafika. Wanakupima tu. Prinsi akanitandika. Oi. Akaniambia aenda nyumbani. Na hivyo ndio nilitoka hiyo shule. So vile nilitoka shule si kwenda home, juu babangu alikuwa mdafu vibaya sana. Nikarudi tena
Migori. So nikaanza kuhustle, life ikakuwa hard. Nakumbuka vitu nilikuwa nafanya zilikuwa fiti, siwezi zisema. Ziseme. Zilikuwa mbaya mazee. Ziseme. So, bro, kama nini? Ziseme. So mimi vile nilifukuzwa shule, nikaenda Migori. Mazee nikaingia group mbaya. Watu wanalewa nini. Imagine I'm doing that. Babangu yeye hajui kama nimefukuzwa shule. Yeye anajua niko shule. Vile shule zilifungwa, maisha ikakuwa ngumu Migori. Juu nilikuwa naenda klabu, unajua, nafanya umakanga Migori. I did all sorts of jobs. But nikafika place nikasema siwezi kuwa nateseka na mazee niko na kwetu. So ikabidi tu nimerudi home. Sikuwa na dog kutoka Migori tu Kisii, sikuwa na pesa. Nikatembea Kaguu kufika Kamagambo. Sasa mimi sijui hizo area. Ni around 15 to 20 kilometers. So kufika Kamagambo kuna jamaa beshta yangu alikuwa na drive from Migori. I think ilikuwa ni plan ya God. Akasema ala, huyu mbona anakaa Falenzy? Ilikuwa kitu kama ile inaelekea saa 1:30 saa 2. Huyo msali alinibeba ndiye alinipeleka hadi Kisii. So principal alikuwa amepigia babangu simu kumwambia kijana nilimfukuza kitambo. Babangu akasema hajaifika home. So vile nilifika home budangu hakunigombeza ama kufanya anything. But alini promise one thing. Hata siku moja kunilipia school fees tena kurudi shule. Of course. Wazazi wa kitambo walikuwa hivyo, like amenawa mkono. Amenawa. Yeah, so to cut the long story short, hiyo ndio ilikuwa the Falenzy wa kitambo, but nashukuru Mungu at least ali come through. Ringstar, you lost your parents at an early age. How old were you and how was that for you? How did you work life out? I became a total orphan at an age of 9 heading to 10. And it was a bad experience for me at that time. Because my mom was a giver. My mom was, yani alikuwa yeye ndiye amelea mandugu zake wote. Mimi sikuwa ishi bila watu kwetu. So like all my uncles had lived in our house. So when she passed on, I thought those were the people who could hold my hand, you know. Hao ndio watanishika mkono wanisaidie. But then vile tu tulimaliza matanga kuzika mama yangu, everyone left. As a kid, it dawned to me that I was now alone. Were you an only child? No, I was a third born. Our firstborn had gone into drugs. Kisii kuna hard drugs, kuna changa mingi sana. So yeye alikuwa ashakuwa lost already. Okay. So he couldn't even until today sijai blame kwa kukosa to fend for me because he was not himself. Sober. He was not sober. Mwenye ninafuata, we own three boys. Mwenye ninafuata, by that time yeye alikuwa ndiye amemaliza class 8 na alikuwa amepita. So mamangu akizikwa, actually my mom passed when the results za huyo ndugu yangu zimetokea, and he was the best in our district. Wow. So one of my uncles was a makanga in Nairobi, Kayole. Yeye alisema hata hajaoa, hiyo time hata hajaoa. Alisema mimi nitakufa na huyu. So alimbeba, tuki vile tulimaliza hivi matanga, yeye alichukuliwa. So you imagine someone is raising a child, ana wife, yeye ni makanga. You get it? Yeah. The hustle ya Nairobi. But mimi as a kid, I couldn't understand why they could take him and not mimi wameniacha. So mimi nimeachwa niko class 4 naelekea class 5. So nimefungua nikiwa class 5. It was sad. Because when they left, uniform yenye nilikuwa nayo ilikuwa imeraruka, ndio narudi nayo shule. Everything was at standstill. Had never seen the darkest moment like that. Yeah.
So when I realized I'm alone, depression hit me hard. Yeah. Because sina mtu wa kunipikia, sina mtu wa kuninunulia food. I had literally nothing. And Falenzy can prove that. Yeah. Falenzy alikuja kwetu, he visited me mpaka nikiwa class 8 na hakuwahi ona nikipika. Meko, jiko, hiyo nyumba iko na jiko. Hata ile jiko ya kuni hakuwahi ona. So I survived. Yeah. Aje. God's grace. Wow. Hiyo time nilianza kuingia club. Hiyo mahali tulikutana na Falenzy, tulikutana kwa club. Juu mimi sasa nilifika point I could go for 3-4 days bila kukula food. Wow. I mean primary school kupata hata mafuta ya koroboi ile ya 5 shillings ilikuwa noma. Singepata. So nilikuwa nasoma mchana kukiwa na jua mpaka usiku around 7 is when I go home. Nenda home juu ya njaa tena huwezi kulala saa hiyo. So depression hit me real hard. I tried suicide nikiwa class 6. I used to go to my mom's graveyard pale. Muuliza, yani I hated God because this was the only person mwenye nilikuwa najua ni rafiki. Yeah. Why could you take her away from me? So it was a sad moment for me. Nilistruggle hivyo, nilikuwa naingia club Wednesdays na Sundays, kulikuwa na jam sessions. Naenda pale, purpose yangu ya kwenda pale ni compete na hawa wase. Mimi nikipata 10 bob ya kurushiwa ama 20, that was heaven to you. Yani hawa wase walinilea hiyo time. Wase wa club walinilea hiyo, literally they raised me at that time. Juu hiyo 10 bob chai huko Kisii hiyo time ilikuwa 5 shillings. Kobole. So mimi nikikunywa chai ya 5 shillings, I'm good. That is like mimi siku yangu imeisha. So class 5, class 6, I resulted that thing ilinifanya nisome kwa bidii sana. So nilisema kama hakuna kitu ingine wacha nisome. So I was the best student from class 6 mpaka vile nilimaliza class 8. Hakuna, nilikuwa na make sure mse ananifuata nyuma nimemwacha na difference ya 100 and above marks. Because huwezi kwenda home kule unarudi unanipata mahali uliniacha na unishinde. So nilikuwa ule chopi kabisa. So nilimaliza class 8. Nikapita. By then nilikuwa napita, wanafunzi wakikuja kuklapia na wazazi, wajua wazazi wanakuja kuchukua results. Mimi literally nilikuwa najichukulia results na ninajiklapia. Jua kukuwa na mtu mwenye anakuja congratulate ni aje umefanya poa. Hakuna ma uncles, ma aunties. Umwaifikia point yenye wewe mwenyewe ndio your own, your parent. Yes. So that was mama yako na baba yako. Yes, that was me at that time. So when I finished class 8, and I can't say I didn't have a nuclear family, watu walikuwa sawa, but kila mtu alikuwa na mind shughuli zake. So when I finished, waliekana wakakaa chini wakaulizana, sasa huyu mtoto amepita poa. Enyewe nilipita. Ulipata marks ngapi? Ilikuwa around 4-5. Wow. So by then 4-5 was nikaitwa Academy Lotunga High School that time. Waliulizana tutatoa wapi pesa tupeleke mtoto shule. Naona tu I was a kid but I could see. Then kuna mmoja alisema nizime kwa mwenyewe na kwangu kuna waka. That statement I've never forgotten it to date. My uncle from my mother's side said, it's okay, there's no problem. Alichukua ndugu yangu akatengeneza proforma. He did a proforma. Took my papers, tukaenda kwa chief akaandika matoto orphan, akaandika supporting documents. I went to the district children's office nikaandikiwa barua. So I took it. I remember the first statement my uncle said in English na nikashikanisha, alisema you'll go to school come what may. Wow. We walked with that man. Hajawahi kunipatia 1 bob ama nisaidie na pesa, but he has been my hero. Wow. Because he told me you go to school. Mpige ka shout out pale. Alafu anaitwa Job. Aha. Anaitwa Job. Anaitwa Job Aberi. Shout out to you Job Aberi. Twende kwako Falenzy. Yes. Ulipatanaje na Ringstar na uliamwaje umsupport pia wewe una hustle? I'm trying to figure out where could your lives have met. Both of you are hustlers. Yeah. How did you get there? So, actually nikiwa class 7,
that's when I knew Ringstar. Unajua sasa I went ahead of my story. Ringstar tumejiona naye kwa club. Hapo ndo tulijuana, ubeshta hapo ndo uliingia, because I was a rapper before nilianza kuimba. I didn't know even to sing, nilikuwa tu rapper by then. Na tukiwa kwa klabu most of the time, hapo ndio at least pia mimi nilikuwa na get something small ya kuniendeleza. Because when I was a child, I really wanted to support myself. Because babangu alisema, wewe, you know, huwezi kuimba, you see, first of all you need to concentrate on your studies and that. Na mimi nilikuwa najua passion yangu ni kuimba, you get. So most of the things I never asked anything from my father at that time. So nilikuwa fiti klabu, tunaenda pale rap battles, there were awards. Number 1 anashinda TV, number 2 anashinda do, number 3 anashinda do. So number 1 anashinda TV na do, number 2 anashinda do, number 3 anashinda do, I get. So I was the best actually. Wow. I was the best. Mi club hakuna msa alikuwa ananitoa kwa rap. Yeah. There's only one guy mwenye alikuwa anaitwa Smalls Lethal. Huyo ndio mse tulikuwa tunaogopa, and most of the time yeye alikuwa amejitambua already kwa kurap. So alikuwa anaona hizi ma competition za watoto. You know, get. So I could go there, tuna rap battle, nashinda Ringstar, anakuja number 2. Sometime ananishinda, anakuja number 2, unaget, anakuwa number 1, you see. And tukaona there's something in common yenye tunaweza do. Akakuwa rafiki yangu na mimi nikakuwa rafiki yake. But at that moment he was going through hell. You see, I was also going through hell, but mimi I was lucky because I had both parents. Yeah. Unaget. But now the problem with my parents, hawako wanataka niimbe, you know. Budangu alikuwa nasikia nimetoka kuimba klabu. Nikienda home na kuambia hiyo day ilikuwa ni kupigwa. Unajua kupigwa. Vita. Bro wangu wawili wanashikana na babangu. Napigwa. Nakumbuka nilipigwanga from 8 up to 1:30 AM. Hiyo ni kupigwa. Haki ni mbaya lakini. Man, napigwa mpaka madhangu anaepa, anatoka hapo anaenda anasema huyu si mtoto wangu mnapiga hivi. Haki pole. Na get. Shosho wangu hiyo time tulikuwa tunaishi naye. Shosho wangu hakuwa anatembea, but alikuwa anajikokota mpaka anaambia budangu, si utaua. Si uachane tu jamani, si utaua. You see? Haki pole. But niliona kwa sababu babangu hataki niimbe, ikakupatia motisha. ilikuwa inanipea motisha, umenipiga sawa, kesho tena narudi tu pale. Unaget. So mpaka budangu akagive up. Oh my God, because nilikuwa nafungwa literally kwa kitanda. Ai. Yes, for 4 days bila chakula. Ai. For 4 days bila chakula. Nimelala tu. Okay, it's not good. You see? So nika haba ile chuki kwa hati yangu. Mimi nikasema mimi sina baba. Watu walikuwa naongelea mababa. Mimi nasema kama baba ni babangu basi. Wacha story na mababa ikae. You see? So Ringstar was going through a lot. Kuna time nilifukuzwa home. Nilikuwa nimetoka kesha usiku. Sasa hapo ni after nimereform. Ameokoka by the Falenzy, wacha nimkate hapo. Yeah. He was a prayer warrior. Hiyo time yote. Like, at that time anakuja kufukuzwa. Yeah. We were going to keshas and he used to challenge me. Falenzy alikuwa naomba. I could literally pray for 2 hours. Akienda home anafukuzwa. Nikifika home, budangu ananiambia, wewe ni mwizi, ushashikana na wezi, mimi hapa kwangu haufai kukaa hapa, toka enda. Ningeenda wapi? We have to end, but I'm hoping we'll be able to pick up a part 2. I think I'll call you guys again sometime in future. Okay. We'll start from where we finished. Yes. But I want you guys to sing for us this song you did with David Wonder. Yeah. It's called
Siko Single. But before you sing it, tuambie why you wrote it, what inspired that theme of that song, and then now you can utuguzie kidogo. So after hiyo story yote, David Wanda tulimjua through manager wetu, then alikuwa anaitwa Jeff. Yeye ndiye alikuja naye studio. Kwa label we are signed under Urban Sounds. So akamleta studio. And then tukaanza tu kuvibe. Haikuwa tuimbe. Yeye alikuwa amekuja kufanya ngoma yake. Kurecord song yake. So me na David Wanda tulikuwa tushajuana because 2015 I did a song in Opportunity Remix and it was nominated in Groove Awards 3 categories. Hiyo time. Wow. So umeona ile passion nilikuwa nayo, at least sasa hii ilinipush. So by the year 2015 budangu ndiye aliniona kwa TV. Hey. Na nilimcall kumwambia daddy, I'm going on air. Kaniambia my son you're going on air. And nikamwambia nenda on air. Babangu akaniona akasema Allah. So hivyo ndio mnafanya hivyo. Umelipwa, umepewa pesa. Everybody thinks. You know when you're on TV. But alikuwa amelipwa hiyo. But alikuwa nimelipwa 50. Nice. Yeah. So nilikuwa nimejuana na David Wanda by then. So vile alikam, kaniambia bro, kumbe mko hapa mko fiti. And then we started vibing. Ringstar akakuja na hook hiyo siko single. David akamwambia bro, hiyo vile umeimba hivyo. Hebu wekelea hapo. Get. So I wasn't there. Huyo atakuwa so vile alifanya hivyo, Wanda akaekelea part yake, the song was a vibe. It was a vibe. Wakati alikuja, alisikia akaeka verse and that was single. It's a very nice song. Tuguzie kidogo. Kabla hata tugusie, wacha tujiuze tafadhali. Okay, please do. Yes. Team Family TV, Family Media, the entire family, tunanyenyekea, tunawaomba ingeni YouTube, subscribe to Servant Boys. Social media handles zetu ni Servant Boys across all social media platforms. Tunanyenyekea, tunaomba tafadhali follow us. Siko single baba. Niko na Yesu. Single baba. Siko single baba. Niko na Yesu. Siko single. Niko na I am Bire. Thank you so much for watching this video. Make sure you subscribe to this channel, comment, like, and of course you can share. Usione peke yako, ona na wengine. Thank you.